me seduce de alegría. Hola familias, gracias a Dios que ha cambiado mi lamento en baile, como dice la canción, como siempre dice que Dios ha cambiado mi lamento en baile. Pero me gustaría decir, Dios ha cambiado nuestro lamento en baile porque está viendo el show de Damaria. Gracias a Dios que hoy es un día bonito, un día lindo, que regala para nosotros, para que venir a su casa, para compartir su palabra con ustedes. Entonces, háganme un gran favor, que antes que hace una presentación, por favor, llama a toda su familia, sus amistades, sus vecinos, sus vecinas, sus enemigas, enemigos. Llama a todos para ver el show de hoy porque va a ser una bendición para nosotros. Y como siempre ustedes saben que tenemos un gran Dios, que Él es todopoderoso, que está en control en nuestra familia, en nuestro hogar. Entonces, cualquier problema, situación que está pasando en sus hogares, deja todo en la mano de Dios y tú vas a ver en la mano todo en las cosas en su vida. Y cuando cambiamos nuestras preocupaciones en adoraciones, siempre nuestro Dios todopoderoso cambiará nuestras batallas en bendiciones. Entonces, cógelo suave, relájate, confía en Dios y sé feliz. Y es un placer. Ahora voy a hacer una presentación. Es un placer, por favor, que presentarse en honor, pastor y pastora, que están los siervos de Dios. Mejor dicho, ellos son siervos de Dios. Sierva y el siervo de Dios. Entonces, es un placer para decir o presentarse pastor o pastora Bianca García y también con su esposo, pastor Larry Henn. Bienvenido a ustedes, el show de Damaria. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, gracias por venir. Pero antes que comience el show, por favor, si pueden ustedes presentar de dónde vienen, de la iglesia, para que todo el mundo se sepa, a conocer a ustedes. Amén, amén. Amén. Mi nombre es Pastor Larry Hearn. Amén. Y soy pastor con mi esposa, la pastora Bianca García. Amén. Somos pastores sobre la iglesia Casa de Adoración. La iglesia está en 900A East 213th Street, Bronx, New York, 10469. 900A para aquellos que hablan español, 900A East de la 213 Street. Aquí en el Bronx no estamos muy lejos para aquellos que quieran visitar o pasar o andan buscando una congregación donde congregarse. Amén. 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 Gracias. Gracias por su presentación. Entonces, por favor, vamos a hablar un tema de dirección divina. Gracias a Dios que estamos en nuevo año 2019. Amén. Oh, es una bendición para ver otro año en nuestra vida. Entonces necesitamos una dirección divina para nuestro Dios, para manejar nuestra vida, nuestra familia, en ese año para servir nuestro Dios mejor que antes. Amén. Porque en estos últimos tiempos tenemos Dios más que nunca. Porque sin Él no hay vida para nosotros. Amén. Hay una manera para buscar una dirección divina de Dios. Yo creo que sí. Ajá. El tema es súper interesante en el sentido de que para nosotros poder tener una dirección divina, nosotros hay veces que nosotros pensamos, oh, tengo que ir, tengo que ayunar, tengo que orar, y eso es todo bueno. Tenemos que hacer eso para que Dios nos guíe. Pero yo siempre he pensado que mientras tu mentalidad sea igual, no importa cuánto ayunes, cuánto ores, y la mentalidad tuya sigue igual, tu destino va a ser igual. Okay, Ahora, sí. cuando tú cambias tu mentalidad y combinas eso con el ayuno, con la oración y buscando la presencia de Dios, entonces Dios te da direcciones claras y directas hacia dónde Él quiere llevarte, hacia dónde tú quieres ir y hacia dónde tú te quieres ver. Oh, amén. Amén. Yo estoy de acuerdo con eso. Todos, we bring it to God in prayer. And I think it's a moment where, dice la palabra que no se afanosa sobre nada. Don't be anxious for nothing, but in all things, bring your petitions to God. So yes, through prayer, that's when God makes your direction clear. Through the word of God, dice la palabra que la palabra es lámpara a nuestros pies. Yes. Amen. But at the same time, it's like la pastora said, as long as you're in the will of God and you have that same mentality, everything that's meant for you has to happen. Yes.
Yes. So it's almost like living my life backwards, living my life where God wants me to be, living it prophetically, because our life is already written. We just have to live it out according to God's will. According to the God's will. Amen. Let me read something from the book of Isaiah chapter 58, but I'm going to read it in Spanish. Okay. Dice que yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza en tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no falta el agua. In English, it's a different way. I don't have the Bible in this, that I can't, but what I understand is God is telling us that he will guide us continually, right? How can we maintain that covenant? That's the promise from God. Yeah. Esa es una promesa de Dios que va guía a nosotros continuamente. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esta promesa en nuestra vida? ¿En qué manera? You know, it's amazing. Before you receive salvation, right? Before you really empezar buscando la presencia de Dios. Yes. Quizás tú estabas en el mundo, fumando, bebiendo, whatever the case was. But somewhere through your transition, you came to your personal Damascus experience, right? Okay. You came to know God. So you might not have been looking for God, but God made his way to your life. And I think the most important thing is knowing, primeramente, que sobre todo tú estás en la voluntad de Dios. Amen. David dijo una cosa específica. He said, God, even if I make my bed in hell, you're still there. Yes. Why? Because God is omnipresent. He's there all the time. And I believe it's a scenario where, especially we as Christians, dice la palabra, if you seek me first in my kingdom and my righteousness, then everything else should be added unto you. So it's not trusting God for what you want, but it's trusting God for what he wants for your life. And as long as you stay in the will of God, everything else has to follow. Amén. Y como dijo el pastor, la palabra de Dios nos dice que lámpara a mis pies es su palabra. Eso es. La palabra de Dios es la guía para el ser humano seguir. Si podemos ver en el pueblo de Israel, la voluntad divina de Dios era sacarlo, aunque hubo un periodo de tiempo donde se encontraban en esclavitud. Ellos oraron, clamaron. Dice que el clamor llegó hacia Dios. Y Dios mandó a un libertador, que fue Moisés, para sacarlo. Pero por eso siempre le relato o caigo al punto, es que si la mentalidad no cambia, Dios quiere llevarnos a tierra fértil, Dios quiere darnos cosas poderosas, Dios quiere hacer cosas maravillosas, porque es su promesa. Él quiere que nosotros lo llevemos a cabo. Pero ¿cómo podemos llevarlo a cabo si todavía tenemos la mentalidad de Egipto? Aunque el año cambie, si carga con la mentalidad de Egipto, no podrás llegar a la tierra de Canaán. Te va a quedar estancado, porque tu mentalidad no está abierta para recibir lo de Dios, porque muchas veces dentro del pueblo de Dios queremos lo bueno de Dios, pero no queremos lo malo de Dios. Y eso es parte también de la dirección divina de Dios, porque para poder llegar a un sitio, para que el pueblo pudiera llegar a Canaán, tuvo que cruzar un desierto, tuvo que cruzar un mar rojo, tuvo que enfrentar los enemigos que estaban detrás, tuvo que querer cruzar el mar en seco. Eso es. ¿Usted me entiende? Entonces, hay veces que nosotros como cristianos debemos de cambiar nuestra mentalidad, pedirle al Señor, Señor, dame la mente de Cristo. Porque si tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a poder entender que en lo bueno, en lo malo, en los tiempos que estamos así, Dios todavía tiene la guianza y Él es que nos está guiando divinamente hacia donde Él nos quiere llevar. Wow. Amen. Así. Yo creo que cuando, como dijo la pastora, when we begin to change our mentality, it connects with obedience. Okay. Right? That's the key. That's the key. Y a veces nosotros, we say, okay, yes, we want to follow the direction. Quiere caminar la voluntad de Dios. Quiere llegar a mi destino, a mi propósito. Pero por aquellos que quizás tienen 2 o 3 meses sirviendo a Dios, what does that look like? You know? And it's like what the pastor was saying. We want the beneficio, quiero los beneficios, but we don't want to know God as a consuming fire. Pero mientras Él está un consuming fire, todavía estamos en bendición, because the Bible says that He chastises for correction. He chastises us because He loves us. So what happens when we become obedient? We're putting aside our will,
and we are allowing for the direction of the Holy Spirit to engage our life. And when we become obedient, you know, it's not easy to be obedient. Yeah. You know, a lot of people say, oh, you know, all you have to do is be, no, but a lot of times it's not easy to be obedient. When you want to walk right and the Holy Spirit say, no, you have to walk left. Left, Entonces yes. tú estás luchando con la derecha e izquierda. A veces no es fácil, pero when you begin to change your mentality, it teaches you how to be obedient to the things of God. And the Bible says, sobre todo, you have to be obedient. Obedient is better than sacrifice. Yes. You know why? Because when you become obedient, there's no sacrifice. Yes. Amen. Because what God wants for your life, you also want it for your life. Yeah, I was listening to one message last Sunday concerning the way God, if He wants to use you, He take you out from certain area and put you to the area that you may face some challenges. Yeah. Yes. Real challenges. Yes. And when it happens like that, don't think that He don't know you or He just want to put you there. Yeah. He's like, He's preparing you for greater things. Yes. Many people that they go through so much stuff that you don't understand why it is for the will of God, for God to get them to the place where He wants to use them. Even when we start from the beginning, from the Bible, from Joseph, always I started from Joseph's story to the end. I said, wow, Joseph went through a lot. And meanwhile, he was carrying the promises of God in him. And Yes. you can imagine. You told me that the sun and the moon will bow before me. Yeah, yeah. And at the end of the day, I see myself in the pit. Sí, sí, sí. Oh, yes. It's And so hard. Yes, it's so hard. It's so and from hard. the pit, I went to be a servant to somebody's house. And over there was a innocent case they put on me. And from there in the prison, wow, my God, what is all this for? Where is the promise? Right, You right. understand me? But all these are the direction. God is directing His steps to reach to the palace where the moon and the stars will bow before Him. Yes. But it wasn't easy way for Him to get there. Sometimes Christians, we face so much challenges. We don't understand ourselves that, my God, why? Why me? I'm Right. serving you. I'm doing so Yes. much stuff. Whatever you ask me, I'm doing it, but I don't see anything. Why all these things going on in my life? But if we, as you said, cuando tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo es piensa las cosas De Dios. Yes, cosas buenas, cosas honrar, admirar. Creer que aunque todo esté mal, todo va a obrar para bien. Yes. Para el que cree. Yes. Porque en medio de que José se encontraba en un momento, tal vez dirían algunas personas, oscuro de Yes. su vida, era para bendecir al pueblo de Dios. Yeah, eso Porque es. cuando el pueblo estaba con hambre, alguien tiene que darle de comer. Eso es, Y por alguien. eso yo le digo que cuando estamos caminando bajo la dirección divina de Dios, el enemigo puede levantarse. Oh, eso Se puede levantar lo que se levante. Y Dios va a usar aún a nuestro enemigo para Oye. que sea de bendición. yes, exactly. Porque José llegó a ser uno de los mayores ahí para bendecir al pueblo de Dios cuando tuvieran esa hambruna, Yeah, cuando absolutely. llegara. Entonces, Dios nos prepara en medio del fuego, en medio de las circunstancias Sí. que no encontramos. Dios obra para bien. Amén. Es nosotros encontrar en medio de eso y pedirle al Señor la dirección divina Yes. de decirle, Señor, ¿qué es lo bueno que tú vas a sacar de aquí? Ok, eso es. ¿Qué es lo que queremos ver de aquí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme con esto? Eso. ¿A quién vamos a bendecir a través de esto que estamos pasando? Yeah. Porque no es solo para nosotros. Yeah. Porque todo el que ve que tú triunfas cuando te ven y dicen, oh, como habían personas que decían, oh, hermana, usted no va a poder levantarse de esa. A usted le pronosticaron esto. O su matrimonio Yes. estaba básicamente destruido. No porque gracias al Señor Dios me ha bendecido. Amén. Eso es. Sino el previo. Yes. Y las personas tal vez decían, ella no se va a levantar. Pero ahora puedo servirle testimonio, mi testimonio, Yes. para que vean que cuando nos mantenemos bajo la dirección de Dios, en medio de las pruebas, en medio del gozo, en medio de todo, Dios siempre va a guiar el paso para aquellos que creen. Amén. Todo va a obrar para bien. Amén, amén.
Mira, José, en medio de circunstancias, estaba tentado para que, mira, con la esposa de Potifar. sí. Eso pasó con cristianos también. A veces, cuando estamos pasando algunas challenges in our life, the devil will appear with a very nice appearance, show like the way he tested Jesus Yes. Christ. If you can only bow down before me, I will give you the whole world. Yes. Yes, Christians, if we're going through some challenges, we can face some temptation like that. But when it comes like that, we have to, as you said, we have to ask God, which one is your will for me? Joseph chose the ways of God. That no, I will never sin against my God. You said what? Obedience, right? Obedience is better than sacrifice. Yes. The boy chose to obey God instead to be obey the word and have his freedom. He can be free for that time when the woman say, I promote you, everything. That's the easy way, right? Quick way to go to where to have your it could be the way that God wants it. Right. Yes. But he realized that no, this is not the will of God for me. Yeah. Even though he was suffering, but he said, no, this is not the will of God And for me. didn't God promoted him? Yeah. God promoted him even more Yes. than the way, because Yes. sometimes when we find ourselves in circumstances where it is so difficult, and I mean, you could share that with me, where your flesh is telling you, give up. Give up, yes. ¿Cuántos pastores nos están mirando ahora mismo? Y por causa de las pruebas, hombre, mujer que nos está viendo en este programa, tal vez tú estás pasando por una prueba inmensa y tú dices, Señor, ¿cuál será la dirección divina que tú tienes para mi vida? Pero hoy nosotros queremos venirte a decir que en medio de todo eso, Dios te va a dar la victoria. Amén. La victoria ya es nuestra. Yes. Porque ya está escrito, ya es nuestra. Yes. Nosotros tenemos victoria a través de Yes. Cristo. Yes. Y aunque José se encontró ahí, él no se rindió ante su carne, él no se rindió a lo que lo rodeaba, incluso estaba en tierra extraña. Estaba con personas que todo el tiempo querían venir tal vez a señalarlo, acusarlo, buscar una forma de que él cayera. Pero él pudo mostrarnos a nosotros como hombres y mujeres de Dios que en medio de todo nosotros podemos mantenernos fieles. Nosotros podemos todavía seguir esa dirección divina de Dios. Y podemos verlo en los 3 jóvenes hebreos, podemos verlo en Daniel, podemos verlo como usted dijo, aún en Jesús, cuando se encontró frente y cara a cara con el enemigo. Yes. Y él le dijo, oh, pero mira, convierte esas piedras en pan. Y él le dijo, no solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios. Amén. 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 Vamos a continuar, por favor. La promesa de la dirección divina. Él ha prometido guiamos continuamente, como dice en Isaías capítulo 58, versículo 11. Ok. Él ha prometido guiarnos aún más allá de la muerte. Salmo capítulo 48, versículo 14. Dios siempre está con nosotros hasta el fin. Right. Entonces, no importa lo que estamos pasando, si tenemos la mente que lo que estoy pasando es un fuego que estoy quemando a mí, Dios está ahí conmigo, está quemando también conmigo. Amén. Eso es así. No, es que dice, vivo, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, me voy con Él. Ajá, So, ok. como quiera, el enemigo perdió la batalla. Si Yes. estoy aquí, se la estoy dando, y si me fui, ya se acabó la batalla con Él, porque ya gané la victoria. Amén, amén, amén. Vamos a ver la vida de Daniel. Daniel estaba en un palacio que todo el mundo está, ya lo sabes. Y la comida, tiene que comer como dice la Biblia, no como nosotros. Comer la comida de la rey y algo así, es como una tradición ahí. Sí. Es como hoy the fashion that's going on. Yes. You're going to choose the fashion or you're going to choose the vision. Exactly. You understand me? Yes. If you follow the fashion, I think you're going to end up at the way where you don't expect to be. Yeah. But if you follow the vision at the end of the day, you see yourself that you have achieved the perfect will of God in your life. Isn't it, boss? Amen. You speak English more than us. Tú sabes que there's something, you know, every time I get in my car and if I'm going to a strange destination or somewhere that's unfamiliar Yes. and I turn on my GPS
It's amazing that my GPS shows me how to get to where I'm going, but it never really tells me what's going to happen in the process. Oh, okay. So you know, if I get halfway down the road, it might say, okay, take a detour. This route is faster. But it'll never tell me it's raining outside. It'll never tell me, oh, there's a bump in the road when you come up 15 miles ahead. It'll never tell me that, you know, there's more than one or two or three consecutive accidents 2 miles ahead. The only thing it does is really shows me where I need to go and how do I get to my destiny. And that's the same thing with the things of God. Daniel, the Bible says that he would be in his room and he would turn towards Jerusalem and he would pray. And he knew that there was a greater will for him so that he can serve to help liberate the nation as well. But what's so funny is that when we're going through our process, and por eso es que me encanta the process of Abraham. Whenever we're going through our process, God might not necessarily show you everything that's going to take place. He'll just tell you, okay, I want you to go to A and B, and that's it. Be obedient. Because the Bible says that he told Abraham, get thee away from that land and from your family. And I want you to get to a place where I'm going to show you. But if you notice, when you read that scripture, he did not show Abraham the land until Abraham left. So first you have to get out of your place of comfort and you have to get aligned with the vision so that you can begin to run in the things of God. When you connect with the vision of God, then God begins to show you what it is he wants you to do. Piece by piece. Come on, like we say, chinga ching. God begins to show you poco a poco what it is that he wants you to see. And I always say this, that there's a difference between sight and vision. What is sight? Sight is being able to have the capacity to see something in front of you. But when you have vision, you're able to see más allá. You're able to see what's beyond what's in front of you. And when you tap into that type of vision, when you tap into that type of anointing, what God begins to show you things ahead, and he begins to give you a spirit of discernment of what's to come. So it's not only you walking on the path, but it's your spirit prepared for la tormenta que va a llegar, la guerra espiritual que va a llegar. Because even though Daniel had a revelation and he had conocimiento, la sabiduría sobre la voluntad de Dios, he also had a spirit that was willing to fight. Dice la palabra que before the angel came to him, he fasted and prayed for 3 weeks. The Bible says que within 21 days, nothing that was delicious, no bread or no drink came to his mouth. And what did he do? He placed himself in a position of intercession to provoke the blessing and the vision of God. The prophet Habakkuk, the Bible says that when the nation was suffering, what did he do? He began to go up to the mountaintop and he says, God, I'll cry out to you. And what did God say? Write the vision and make it plain. But first, Habakkuk said, I will stand on top and I will wait to see what it is you're going to say to me. So these men, even though they had vision, they had a spirit of intercession. They had a spirit to fight, to be in a position to say, okay, no matter what's going to come, in my position as I'm following the GPS, no matter what comes, I'm going to continue with my direction because God has shown me something más allá. Amen. I know we're going to take a little break here and talk about your church. I know you're going to have a conference, right? Yeah, would you like to say something about the conference? And I think I have the flyer on the screen. Can you put the conference on the screen for us, please? When I say something about the conference so that people may know, Yes. Vasijas Vacías. So February 23rd, in La Iglesia Casa de Paz in New Rochelle, we're going to be having, it's un Congreso de Liberación and Impartation. And a lot of times when people in the church think about impartation, they think about the gifts of the Spirit. Right? But when I think about liberation, liberation is God freeing me up from those things that has been keeping me from the will of God, freeing me up from those things that has me stagnated, that's not allowing me to grow in the things of God. So after God has pulled out of you those things that are negative, those things that have been attached, every chain that is hanging on you, that's keeping you in bondage, after God has freed you from that, then God has to pour back into you. Because dice la palabra que if a man who has been liberated goes back and keep doing the same thing that he has been doing, ahí viene siete matrimonio. O sea que when God frees you up, then he has to pour back into you. So the liberation, preaching through the word of God, showing everybody who comes out on that day how to break free and how to permit the Holy Spirit to loose them from all those things that might be keeping them away from the will of God. And not only that, but impartation,
being filled with the Holy Spirit. And not only that, but because there's a lot of us who are filled with the Holy Spirit, but we have to continue to be refilled and refilled and refilled because God gives measures. And so this is what this Congreso is about. It's about liberation and impartation. Liberation and impartation. And when is going to be? You said 23rd? Yes, February 23rd. And Can you put it on the screen, please? February 23rd, and it's going to be La Iglesia Casa de Paz, 10 Lockwood Avenue, New Rochelle, New York. New Rochelle. Okay, so it's all pastors or churches that's... Yes, yes. So we're gonna. So everybody is invited. Okay. We're Churches United, Leaders United. Okay, and it's morning or evening? Every morning at 10 a.m. 10 a.m. Yeah, right? starts at 10 a.m. We're gonna have live worship, a time of intercession, but the main thing is the Word of God and the ministration of the impartation of the Holy Spirit. Okay. Yeah. Well, familiar. So everyone is invited, yes. including me, right? Yes. 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 So, man, let's make a note for that and be there. And I know our lives shall never be the same. Amen. Amen. Okay, right now, I think we have a few minutes to end up the first show. Would you like to pray for us before we end up this? Amen. Let's pray. Let's pray. Yes. Father God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Gracias, Señor, por esta We give oportunidad, you mi the Dios. glory, Father God. Thank you, Lord, for the audience that is the honor, viewing right now Jesus. at this moment, oh God. In the name Lord, of we Jesus, speak, we Father thank God, you, blessing Lord. over their life. Lord, we declare and decree a hedge of protection. We declare and decree the blood of Jesus from the top of their head to the soles of their feet. And in this moment, oh God, everybody who has name been of tuning Jesus. in, Lord, who might need healing, quizás necesito the sanidad, name of necesito Jesus. liberación, necesito, Father God, un breakthrough, mi Dios, o simplemente un toque del Señor. Hallelujah. Lord, we ask, oh God, that you will move by the power of your Holy Spirit and manifest yourself in a supernatural way, oh God. Lord, we need your visitation on this day. And we declare que ya está hecho, mi In Dios. the name of Jesus. Ya está hecho a través de In su the palabra. name of And we Jesus. declare that by the power of your anointing, every yoke is broken and destroyed in this moment. In the mighty name of Jesus. And we declare it so. Amen. Y amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you so Hallelujah. much. And we're Thank going you to for continue having- next week. Amen. Buena familia, siempre como ustedes saben que el propósito de este programa es para ganar las almas para el reino de Dios y también para restaurar los matrimonios que están en problema. Para más información, por favor, marque el número que aparece de la pantalla o mi YouTube, Damareya/YouTube. Va a haber todos los programas que están ahí. Families and friends, always, as we all know that the purpose for this program is to win souls for the kingdom of heaven to be populated. Amen. And also to restore broken marriages or empower families in the name of Jesus. For more information, please call the number on the screen or send email or go to YouTube, Damareya/YouTube, and you see all the programs over there. God bless you so much for watching, and we will see you next week. We were talking about divine connection, and the text is Isaiah 58 verse 11. So when you have time, just go through about it and you see the will of God in your life 2019. Amen. Amen. God bless you so Amen. much. God bless you. Amen. 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 So we're going to continue right now. Okay. That was really good. Very good talk. Hare. Jesús